ஹலோ வியூவர்ஸ், இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ChatGPT யூஸ் பண்ணி எப்படி ஒரு ஃபைல் கம்ப்ரெசர் க்ரியேட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். லைக் ஜிப் பண்ணுவோம் இல்லையா, ஜிப் அன்ரேர் இந்த மாதிரியான சாஃப்ட்வேர் பண்ணுவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி சாஃப்ட்வேர்ஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். கேன் யூ help me to create a powerful file compressor? For example, data is to compress GB data into KB. Is it possible? Impossible. If it is, create in Python. Create a proper GUI application. ஸோ இது டிஃபிகல்ட்டுன்னு சொல்லிட்டாங்க, பட் நமக்குன்னு ஒரு ஜிப் ஃபைல் க்ரியேட்டர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் பார்ப்போம் எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ண முடியுது அப்படின்ட்டு. ஓகே, ஸோ ஃபைல் க்ரியேட் ஆகிடுச்சு. நம்ம காப்பி பண்ணி கோட் ஒர்க் ஆகுதுன்றதை செக் பண்ணிப்போம். கண்ட்ரோல்ஸ் ப்ரோக்ராமிங் போயாச்சு. இதில் நம்ம python.ai தான் இப்போ கம்ப்ரெஸ் பண்ண போகிறோம். பார்ப்போம் ஃபைல் நேம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, ஃபைல் கம்ப்ரெஸ் சேவ் பண்ணியாச்சு. இப்போ ரன் பண்ணுவோம். என்ன ஆயிடுச்சு, கம்ப்ரெஸ் பண்ண போகிறோம். எதை கம்ப்ரெஸ் பண்ண போகிறோம் லொக்கேட் பண்ணிடலாம். ஸோ ப்ரோக்ராமிங் பைத்தான் ஏ இருக்கு இல்லையா, ஃபோல்டர் கம்ப்ரெஸ் பண்ண முடியாதா? சரி, ஃபைலை கம்ப்ரெஸ் பண்ண பார்ப்போம். அப்படியே ஃபைல் சைஸ்னா 3 KB. இதை கம்ப்ரெஸ் பண்ணி என்ன ஆக போகுதுன்னு தோணும், பார்ப்போம். கம்ப்ரெஸ் ஆகிருக்கான்னு செக் பண்ணுவோம். த்ரீ KB இருக்குது, 1 KB மாதிரி இருக்குது. ஓகே, அன்சிப் ஆகுதான்னு செக் பண்ணி பார்ப்போம். அதே மாதிரி decompress. ஓகே, decompress ஆகிடுச்சு. ஓகே, ஸோ நான் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன். எனக்கு சூட் ஆகலை. ஸோ க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு display the message within the
GUI window and I need to compress a folder 2. ஸோ இதுக்கு இன்னொரு லைப்ரரி யூஸ் பண்ண சொன்னேன், ஷட்டில் அப்படின்ட்டு. இதுக்கு முன்னாடி நம்ம யூஸ் பண்ணது zlib அப்படின்ற ஒரு லைப்ரரி. இப்போ ஷட்டில் யூஸ் பண்ணி என்ன ஆகுது அப்படின்றதையும் செக் பண்ணிப்போம். ஸோ கோட் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்துட்டுருக்கு. ஷட்டில் பேக் நம்ம ஃபோல்டரே பண்ணணுன்றதுனால இப்போ இந்த மாதிரி கிடைக்கிது. ஓகே, கால் பண்ணியாச்சு கூட. Ctrl S F5 compress folder programming Python AI select folder compress ஆச்சு இல்லையா? எஸ், compress ஜிப்பாக மாறிடுச்சு. செக் பண்ணி பார்ப்போமா? compress ஓகே, 92.2 original file size 104 MB இருக்கு. created file size பாருங்க 98. இதோடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸும் பார்ப்போம். 104 98. ஸோ லிட்டில் பிட் கம்ப்ரெஸ் ஆகியிருக்கு. இப்போ அன்கம்ப்ரெஸ் பண்ண முடியுதா அப்படின்னு எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது. ஸோ நம்மளால் ஒரு ப்ரோக்ராமை என்ன பண்ண முடியுது, கம்ப்ரெஸ் அண்ட் டீகம்ப்ரெஸ் பண்ண முடியுது இந்த ஆப் யூஸ் பண்ணி. இப்போ நம்ம இது எதுக்கு மாற்ற போகிறோம் அப்படின்னா அப்ளிகேஷனாக மாற்ற போகிறோம். ஸோ கேன் யூ help me to create into exe file with name as open screen when it is clicked. You can execute script. ஓகே, ஸோ நம்மளுடைய அப்ளிகேஷன் க்ரியேட் ஆகிட்டுருக்கு. இந்த exe ஃபைலை நம்ம யாருக்கிட்டாலும் ஷேர் பண்ணலாம். அவங்க என்ன பண்ணிப்பாங்க, இன்ஸ்டால் பண்ணாமல் ஜஸ்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணால் போதும், ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபைலை
கம்ப்ரஸ் அண்ட் டீகம்ப்ரஸ் பண்ண முடியும். ஆஸ் வெல் அஸ் ஃபோல்டரையும் உங்களால் என்ன பண்ண முடியும்னா கம்ப்ரஸ் பண்ண முடியும் அண்ட் யாரும் பண்ண முடியும். ஸோ க்ரியேட் ஆகிடுச்சுன்னு வருது. ஃபோல்டர் போய் பார்ப்போம் க்ரியேட் ஆகிடுச்சுன்னு. பில்டு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் ஃபைல் ஓப்பன் ஸ்க்ரீன். ஓகே, இப்போ நம்ம ரன் பண்ணி பார்த்துட்டு சொல்லுவோம் க்ரியேட் ஆகிருக்கான்னு. ஓகே, ஓப்பன் ஸ்க்ரீன். கம்ப்ரஸ், ஓகே, டீகம்ப்ரஸ், எல்லா ஃபங்க்ஷனாலிட்டியும் ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகுது. ஓகே, ஸோ இதே மாதிரி உங்களுக்கு நிறைய சாஃப்ட்வேர்ஸ் அண்ட் க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா மறக்காமல் ப்ரோக்ராமிங் வித் மோகன்ராஜ் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். அண்ட் நெக்ஸ்ட் என்ன அப்ளிகேஷன் க்ரியேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். See you in another video. Until it's bye from Mohanraj.